Eid Mubarak সবাইকে আপনারা দেখছেন Robi Rock Online on Bangladesh's most amazing TV channel Gan Bangla. So when we say rock, we don't necessarily mean rock music. আমরা mean করছি the motion of rocking back and forth, and that could be with any type of music. So আমার এই 1 ঘন্টার শোতে আমি আমার কিছু কাছের বন্ধুদেরকে ইনভাইট করেছি। গ্রুপটা অনেক ইন্টারেস্টিং, একজন এক দিকে। We have guests from Los Angeles, New York City, আমি নিজে নিউ জার্সিতে, and last but not least তিনজন আমাদের প্রাণের শহর ঢাকায়। So first up, আমার গেস্ট হচ্ছে রাসেল আলী। সো আপনি যদি 90-এর দশকে বাংলাদেশি রক মিউজিক ফলো করে থাকেন, রাসেল আলী আপনার জন্য খুব ফ্যামিলিয়ার একটা নাম। আমাদের জেনারেশনের অনেক গিটারিস্ট যাদের নিজেদের ব্যান্ডরাই এখন বাংলাদেশের চার্ট টপার্স, আমি অনেক কনফিডেন্টলি বলতে পারবো যে তারা নিজেরাও এখনও রাসেল ভাইকে অনেক আইডলাইজ করে। আমরা প্রথম রাসেল আলীর গিটার এবং কিবোর্ড স্কিলসের টেস্ট পাই ওয়ারফেজের ডেবিউ অ্যালবামে, অ্যাজ ওয়েল এজ ওয়ারফেজের সেকেন্ড অ্যালবাম দ্য ব্রিলিয়েন্ট মাস্টারপিস অবাক ভালোবাসা। So Russell is definitely considered আমাদের generation's one of the best musicians. Currently, Russell lives in Los Angeles and works as a music producer for a lot of big names in the music industry, as well as newcomers. Russell's catalog contains collaborations with international artists and songs that are hit globally. Russell loves romantic walks in the park, and he enjoys Hugh Granted romantic comedies, and he loves wearing low-cut V-neck t-shirts. Hey Russell bhai, thank you so much for joining us. I know apni onek busy, but time dichen ami onek kritoggo. How are you feeling? I'm feeling good. How are you? I'm pretty good. So how's your two questions? What are you going to do for Eid? And two is how's your quarantine life going? Well, the first question, what am I going to do for Eid? Probably go to prayer and then go to the studio and work. I like keeping productive. Second question is how's your quarantine experience going? Oh my God, it's so stressful. It's like being home. I'm very outgoing, right? Right. So being home, not being able to see my friends and stuff, it's kind of hard. But my studio is very like protected, so no one's allowed there unless I'm there. So at least I can go to the studio and work and then come home, and Right, chill. right. Yeah. So you're a legend in Bangladesh. In the 90s, in the early 90s, what you've done, Manush এখনো আপনাকে idolize করে, আপনি আপনার music, আপনার skill set as a guitarist, as a keyboard player and a composer. So why don't you make Bangladeshi music anymore? Or why don't you make music for the Bangladeshi crowds anymore? People who love you. It's not that I don't want to. It's like it's because Fuad, you never asked me to work with you. That's why. That's not true. That is true. You Oh never my made the goodness. effort. Yeah, so let's put it on you. Trust me, I miss Bangladesh so much. I miss my family. I miss my friends. And I am going to make a trip. It just, with my son and my work situation, it just gets really hard. But that is, of course, no excuse. I have to go, right? And I'm going to make an effort. I'm going to go for sure. You know, the funny thing is, every solo I played on that album, I pretty much produced the second album, right? Right. Like I played 90% of the guitars and everything. It was a one take thing just from my head. I never prepared for it. And still today, I never prepare for anything. I go in blank. And it's usually the first thing I play that everybody keeps. And I'm good like that. Like I go with my instinct, my first instinct. And Right. those were first instinct. The funny story is Abak Solota is the funniest thing is the original solo was deleted. Badal Bhai at Sargam accidentally deleted that, and that had crazy magic. People love the second solo, but I wish they got to hear the first solo. So any memorable moments with Warface that you can share with us? Any funny stories or Yes, absolutely. The most memorable thing is me getting up every day in the morning early and taking a rickshaw to Badal Bhai's house so I can catch him so he would let me use the studio. He was the hardest person to find ever. And I used to like sit there in a rickshaw for hours just so he would let me in the studio. So it was a struggle, dude. That album was a struggle. Because it was just me. Kamal Bhai was gone. There was no one there. It's like I had to, like Tipu Bhai was there, then Babna Bhai, but it just
It was so fast. That album was done so fast. So people look up to you. In closing Thank this, you. I would আমি চাই আপনি বাংলাদেশে যারা যারা আপনাকে আইডলাইজ করে তাদের ব্যাপারে কিছু একটা বলেন something some words of inspiration. Everybody's in a dark place right now, and I think they can benefit from a few words of inspiration from you. Okay, first of all, I do have the word inspire. You kind of can see it or not. Can you see it? Yeah, Yeah, somehow. Anyway. inspire. Um, okay, this is the thing. This is what I am. I don't follow rules. I always try to break those rules, and I mean in a good way, not like don't you know what Mhm. I'm saying. Get yourself arrested or anything. Don't you think of yourself small, that you are closed in a box. You're not closed in a box. Look at me. I never put myself in a box. I took chances. Take chances. Always take chances. There's always a way. There's always a solution to everything. And work hard. Be relevant. Mm, Research. Try to understand that sometimes the simple things are harder than the complex things. It's so much harder. It's like try playing a simple beat for a minute. See how hard that is. mhm, That's hard. mhm. Try to appreciate simplicity, and be true, be honest, and understand this one. This is what I tell you. You know, we all go through things, okay? We're insecure, right? When I became successful is when I actually started liking my insecurities, my flaws. And I thought my gift was in my flaws, and I embraced it. And thank you so much. So And I'm till I coming. see I'm coming to Bangladesh. We're doing something together. We're gonna be on stage together. done, We're gonna done, do it. done, done, done. Fist bump, fist bump. Done, brother. Oh, See here you. we go. Here we go. Yeah. All right, Russell, take it easy. Thank you. You too. আপনারা যাতে এই প্রোগ্রামটা ঘরে থেকে এক্সপিরিয়েন্স করতে পারেন তাই অনলাইন সাপোর্টে আছে দেশের স্ট্রংগেস্ট রবি 4.5G নেটওয়ার্ক তাই ঘরে থেকে এক্সপিরিয়েন্স করেন বেস্ট নেটওয়ার্কে আমাদের এই প্রোগ্রাম করোনা প্রতিরোধে ভয় নয়, প্রয়োজন দায়িত্ব ও সচেতনতা। এটুআই এবং রবি যৌথভাবে নিয়ে এলো বাংলাদেশের প্রথম এআই ও ক্রাউডসোর্স ভিত্তিক ডিজিটাল করোনা আপডেট সার্ভিস। এর মাধ্যমে মাই রবি অ্যাপ, রবি ওয়েবসাইট থেকে ও *123*9# ডায়াল করে জানতে পারবেন নিকটস্থ এলাকার করোনা পরিস্থিতি। ডিজিটালি করতে পারবেন করোনা ঝুঁকি যাচাই ও নিজের, পরিবারের এবং দেশের সকলের জন্য সঠিক তথ্য দিয়ে সরকারকে সহযোগিতা। আসুন একসাথে করি করোনা প্রতিরোধ। এই সময়টায় প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবেন না। রিচার্জ করতে হলে মাই রবি অ্যাপ থেকে মোবাইল ওয়ালেট দিয়ে রিচার্জ করুন ঘরে বসেই। মাই রবি অ্যাপে লাইফ ইজি। এই সময়টায় এমন অনেক প্রয়োজন আছে যা বাইরে না গিয়েও সাথে সাথে মেটাতে পারেন। এই যেমন ইনস্ট্যান্ট ব্যালেন্স ট্রান্সফার করতে হলে করে ফেলুন মাই রবি অ্যাপ থেকে ঘরে বসেই। মাই রবি অ্যাপে লাইফ ইজি। আমার নেক্সট গেস্ট হচ্ছে জোহাদ। জোহাদ বাংলাদেশের one of the most popular alternative rock ব্যান্ডের frontman. And yes, you've guessed it, the band's name is Nemesis. Nemesisের একটা পার্টিকুলার প্রশংসা নিয়ে সবাই একমত, সেটা হচ্ছে গিয়ে consistency of creative energy. বছরের পর বছর নেমেসিস তাদের ফ্যানদের কাছে প্রুভ করে যাচ্ছে যে স্টুডিওতে অ্যাজ রেকর্ডিং আর্টিস্ট ওরা যে পারফেকশনটা ডেলিভার করছে সেই পারফেকশনটা লাইভে ইভেন উইথ মোর এনার্জি ওদের ফ্যানদের কাছে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছে। অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আমাদের ফ্রেন্ডদের মধ্যে একটা জোক আছে যে নেমেসিস যখন স্টেজে বাজায় ওরা সিডি ছেড়ে হাত নাড়ে। দ্যাটস হাউ পারফেক্ট দে সাউন্ড অন স্টেজ। Now, in all seriousness, Zohad's musical capacity is not exclusive to Nemesis. Zohad is a professional musician, that is his bread and butter. As a matter of fact, you might recognize his voice behind a lot of television commercials. Zohad also performs with super bands that are created specifically for corporate events. Zohad and Nemesis are inspirations to a lot of newcomer bands. আমি অনেক কৃতজ্ঞ জোহাদের কাছে আজকে আমাদের সাথে আড্ডা মারার জন্য। Once again, ladies and gentlemen, welcome my friend Zohad. Hi, what's up?
Hey, the road Hi, close, man. how you doing? Eid Mubarak, by the way. Eid Mubarak, Eid Mubarak. We're all experiencing this crazy time. What a Yeah. time we're going through. আমার মনে হয় না আমাদের জেনারেশন তো ফরগেট অ্যাবাউট আমাদের জেনারেশন আমার মনে হয় না কখনোই এরকম প্যান্ডেমিক আই মিন দেয়ার ওয়ার লাইক স্প্যানিশ ফ্লু এটা সেটা বাট Spanish. সারা হ্যাঁ, হ্যাঁ। পৃথিবীতে তো এরকম কিছু হয়নি। Global impact. মানে what Right. COVID-19 has done, মানে it's had a global impact. You've been very productive, which is a great thing. I think you've been channel তোমার সব angst তুমি খুব ভালোভাবে চ্যানেল করে আহ, অনেক ভালো মিউজিক ছাড়তেছো। That's a great thing. Bro, তুমি তো ওটা বুঝবা, মানে as in like for us, we want to keep creating and like somehow আমাদের all these anger, মানে frustration, whatever emotions that we go through, we want to channel it through music, right? Music, And yeah. So আমি সবসময় বলি যে so last what maybe 2 months ago or এক মাস আগে আমি তোমাদেরকে লাইভ স্টেজে দেখলাম. How do you guys oh, sound so amazing? তোমাদের ব্যান্ড bro, যখন স্টেজে উঠছে সেই স্টেজে মানে মনে হয়েছে যে লাইক এভরিথিং নাম্বার ওয়ান এভরিবডি সাউন্ড জেলস টুগেদার অনেক সময় যেটা হয় যেসব শোতে অনেকগুলি ব্যান্ডস থাকে যতই আগে থেকে মনিটর সাউন্ড চেক সবকিছু করে থাকো ওয়ান্স ইউর অন স্টেজ ইট চেঞ্জেস yeah, absolutely, I totally agree, and we also face that. মানে আগের দিন রাতে সাউন্ড চেক করলাম, মনে করো 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা ধরে স্টেজে যেদিন পারফরমেন্সের দিন যেদিন মানে যে স্টেজে উঠি, we never get the same sound for some reason. But I have to mention Rakat, মানে the guy who's been our sound engineer for the last 4 years. So he's been with us. So and he's been doing all our live shows. No, you guys are actually amazing. And the thing is, Jib, you had quite a bit of challenges from Maher leaving the band to Dio's situation and to Zayn. Right. All these lot of changes and not in a short period of time. But তোমরা যেভাবে still ব্যান্ডটাকে আগায় নিয়ে যাচ্ছ এবং আসছো এতদূর that's really amazing. Any special plans for Eid? I mean, I know you're doing a lot of shows like this. So plan হচ্ছে যে you know Nidhi, right? From Yeah. Studio 58. Quarantine আমি ওর একটা স্টোরিজ দেখছি and I was so I messaged yo man, তোর এটা তো ভালো লাগছে শুনতে, বেশ সুন্দর. So ওর সাথে সাথে is like তাহলে তোমার এই গানটা গাইতে হবে. Nah. So I was like আচ্ছা ঠিক আছে fine, I'll just sing it. So ওর সাথে একটা গান বের হইতেছে Just on Eid day hopefully. It's called এক রাতের গল্প. And then recently we did all these playthrough sessions, as in আগে করা ছিল, but we never worked on them, edited them. So thank you for being with me, Zohar. I know you're busy. You have a recording after this, and you had one before. So from the bottom of my heart, thank you so much. And I hope we get over this and we start working together again very soon. Inshallah. And thanks to you for having me, man. You've always been there, and you've always thought of me if a project comes up or any sort of jingle or whatever, anything. So thanks for doing that and looking out for me. My love to you and your family, man. And that's all I can give right now. Right. And stay positive, stay healthy, all right? And stay safe. শক্ত মুঠো করে রেখেছো পিছে হাঁটার হাল ধরে বসেছো কত স্বপ্ন কত প্রশ্ন অন্ধ মায়া তা সবই চেয়েছো তবে আমায় কি দিবে জলে ডুবা স্বপ্ন তাও ভাসিয়ে মায়া চোখের এক কোণে লুকিয়ে শক্ত মুঠো করে রেখেছো পিছে হাঁটার হাল ধরে বসেছো আর কতবার শুনবো প্রচার হবে বিচার আর কতবার তবে আমায় কি দিবে জল
বসে হারিয়ে ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে থেকে মেঘদের দাও তাড়িয়ে তোমার যাত্রা আমার পথে হারিয়ে মুখোশ দিয়ে ঢাকা আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক পথ এগিয়ে শত পিছিয়ে ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে থেকে মেঘদের দাও তাড়িয়ে তোমার যাত্রা আমার পথে হারিয়ে ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে থেকে মেঘদের দাও তাড়িয়ে তোমার যাত্রা আমার পথে হারিয়ে এবার ঈদের খুশি চমক অনলাইনে রবিতে 449 টাকা রিচার্জে 40 জিবি সাথে 45 টাকা ক্যাশব্যাক। অফারটি মাই রবি অ্যাপেও পাবেন। রবি। করোনা প্রতিরোধে ভয় নয়, প্রয়োজন দায়িত্ব ও সচেতনতা। এটুআই এবং রবি যৌথভাবে নিয়ে এলো বাংলাদেশের প্রথম এআই ও ক্রাউডসোর্স ভিত্তিক ডিজিটাল করোনা আপডেট সার্ভিস। এর মাধ্যমে মাই রবি অ্যাপ, রবি ওয়েবসাইট থেকে ও *123*9# ডায়াল করে জানতে পারবেন নিকটস্থ এলাকার করোনা পরিস্থিতি। ডিজিটালি করতে পারবেন করোনা ঝুঁকি যাচাই ও নিজের, পরিবারের এবং দেশের সকলের জন্য সঠিক তথ্য দিয়ে সরকারকে সহযোগিতা। আসুন একসাথে করি করোনা প্রতিরোধ। এবার ঈদের খুশি চমক অনলাইনে রবিতে 449 টাকা রিচার্জে 40 জিবি সাথে 45 টাকা ক্যাশব্যাক। অফারটি মাই রবি অ্যাপেও পাবেন। রবি। এবার ঈদের খুশি চমক অনলাইনে রবিতে 449 টাকা রিচার্জে 40 জিবি সাথে 45 টাকা ক্যাশব্যাক। অফারটি মাই রবি অ্যাপেও পাবেন। রবি। এবারের ঈদে নতুন এক্সপিরিয়েন্স হবে ঘরে বসে। শত বাধার মধ্যেও আপনাদেরকে একটু এন্টারটেইনমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি। আর এই প্রোগ্রামের অনলাইন সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আছে দেশের একমাত্র স্ট্রংগেস্ট রবি 4.5G নেটওয়ার্ক। ইফ ইউর ওয়ান্ডারিং অ্যাটমসফিয়ারটা তো ডার্ক হয়ে গেল কেন, দ্যাটস বিকজ আই এম গোনা ইন্ট্রোডিউস Xefer Rahman, our very own queen of darkness. I'm sorry, I just had to do that. আসলে জেফারের আর্টিস্ট হিসাবে পারসোনা যতটুকু ডার্ক, জেফার মানুষ হিসাবে একদম অপোজিট, বিকজ শি ইজ ভেরি বাবলি অ্যান্ড চিয়ারফুল। সো জেফার বাংলাদেশে এখন অনেক পপুলার একজন মিউজিশিয়ান এবং শি ইজ এ সোশ্যাল মিডিয়া পার্সোনালিটি। অ্যান্ড আমি যেটা বিশ্বাস করি যে শি ইজ সোলি রেসপন্সিবল ফর ডিসকভারিং হারসেলফ। শি ইজ ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট পার্সোনালিটিজ ইন বাংলাদেশ যে ইউটিউবের থ্রুতে লাইমলাইটে এসেছে। শি ইজ কমপ্লিটলি অন পয়েন্ট উইথ হার ফ্যাশন অ্যান্ড হার পার্সোনা। শি নোজ হাউ টু পোর্ট্রে হারসেলফ, শি নোজ হোয়াট শি ইজ লুকিং ফর, and she knows how to deliver. As a musician, জেফারের অনেক ইউনিক একটা ভয়েস, যেটা হচ্ছে কি আমাদের বাংলাদেশি কোকিল কণ্ঠীদের একদম অপোজিট।
Yes, I just said কোকিল কণ্ঠী। সো আমার অপরচুনিটি হয়েছে জেফারের সাথে স্টুডিওতে কাজ করার জন্য এবং আমি খুবই ইমপ্রেস ছিলাম কারণ সে অনেক ইনভলভড ইন দ্য ক্রিয়েটিভ প্রসেস, গানের সুর, গানের হারমোনিজ কিভাবে হবে, সব দ্য হোল 9 ইয়ার্ড। শি ইজ ভেরি ভেরি ইনভলভড অ্যান্ড শি নোজ হোয়াট শি ইজ ডুইং। জেফারের চুল একদম ইউনিক একটা ব্যাপার এবং আমি বিশ্বাস করি দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজনস পিপল ওয়ার সো ড্রন টু হার ইনিশিয়ালি। মিউজিকের পাশাপাশি জেফার ইজ অলসো ভেরি অ্যাক্টিভ ক্রিয়েটিভ প্রজেক্টস নিয়ে, যেরকম গত বছর one of the most talked about movies called Nordorite, setting was Cox's Bazar. It was about a surfer girl. So Xefer was actually the executive producer of that film. Very cool, multi-talented. A big thank you to Xefer for joining us today. Welcome, ladies and gents. So আমরা এখন কথা বলছি জেফারের সাথে। জেফার, like I explained, আমার খুব পছন্দের একজন আর্টিস্ট, and she's a very nice person. মানুষ আমার জেফার, আমি মনে করি মানুষ তোমাকে বাইরে থেকে যেই পার্সোনাটা দেখে, তুমি অ্যাজ এ পার্সন একদম কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট একটা পার্সন। উল্টা উল্টা। হ্যাঁ এবং বাই দ্য ওয়ে, জেফার ইজ ভেরি কনজারভেটিভ। আমি যেটা ওকে এতদিন থেকে যতটুকু চিনছি, জেফার অনেক কনজারভেটিভ এবং অনেক সোবার মাইন্ডের একটা মানুষ। বাট ইটস ক্রেজি বিকজ মানুষকে বাইরে থেকে, আমিও যদি তোমাকে না চিনতাম, আমি হুম ভাবতাম ইউর সাম সর্ট অফ আ ক্রেজি পার্টি অ্যানিমাল। there is one secret যেটা বলা যাবে না অনলাইনে, আচ্ছা। something you thought about me way back ও 5 হ্যাঁ, 6 years না ago. ওটা কিন্তু খারাপ কিছু ছিল না, ওটা খারাপ কিছু ছিল না, ও হতেই পারে। But হ্যাঁ but you're right, like সবাই ডিফারেন্ট একটা, and I understand, আমরা কাউকে দেখেই তার লুক দেখে কিন্তু একটা একটা পারসেপশন জাজ এসে করে ফেলি। যায়, হ্যাঁ হ্যাঁ even হ্যাঁ। if we don't want to. So maybe the way I dress or maybe the way I keep my hair, makeup, whatever, বাংলাদেশের জন্য it's out there, it's too much to take Too probably. much, Zephyr. You come from a musical family, I would say, because Yeah. I know your uncle. He's been I'm a senior বড় ভাই টাইপের, হ্যাঁ you know how it is. And আমি yes ওনাকে ছোটবেলা থেকে নিউ ইয়র্কে চিনি, and he's quite an amazing singer. He's a great vocalist. And then তোমার entire family is somehow with music or film এ জড়িত. So that's true. yeah, tell me about your childhood. I feel like my family is like into music and acting and এই জিনিসগুলোর ভিতরে আছে। আমার আম্মুর সাইড, আমার বাবার সাইড দুটাই। So I feel like ওইখান থেকেই I got this, but it's like আমি জীবনও শিখি নাই, you know that. জীবনও কিছু শিখি নাই, like I've never had any sort of কি বলে Classical training or yeah. training, হ্যাঁ any kind of মিউজিক training আর actually. আর্ট কিন্তু শেখার কিছু না, কারণ কি জানো, the entire concept of art is self expression. তো সেলফ এক্সপ্রেশনটা কিভাবে মানুষ তোমাকে শিখাবে? তুমি যদি ওটা একদম শিখে মুখস্থ বিদ্যার মতন করো, তাহলে তো তোমার সোলটা ওটার ভিতরে থাকবে না মনে হয়। Sometimes I feel like, you know, যদি আমাকে আমার বাপ মা ওই যে প্রেসার দিয়ে শিখাইতো, কথা মানে এটা হয় কিন্তু যে এই গান শিখতে হবে, নাচ শিখতে হবে, এই বাট আমি কিন্তু গানেও আছি, নাচেও আছি, সবকিছুতেই আছি, বাট নিজে নিজে রুমের ভিতরে। ভালো সো হয়েছে। রুম থেকে বের করছেন তো আপনি, এটা তো না, তুমি তোমার ট্যালেন্টে you did. তুমি তোমার সামনে আসছো। আমি সবসময় বলি যে ইউ আর টোটালি সেলফ মেড, এবং তুমি ইভেন ব্যাক দেন, ইট ওয়াজ 5-6 বছর আগের কথা, তুমি ইউ আর মাচ ইয়াঙ্গার। আজকে থেকে 5 years ইটস এ বিগ লিপ। থিংক অ্যাবাউট ইট, লাইক নেটফ্লিক্স ছিল না 5 বছর আগে, No. টেকনোলজি, ইন্টারনেট স্পিড ওয়াজন্ট অ্যাজ হাই, সো অনেক No. রকমের টেকনোলজিক্যাল limitations দিয়েও you put yourself out there, and তুমি তোমার রুমে বসে বসে যেগুলি covers করতে, they came out amazing. You knew exactly how to push yourself forward. এবং আমি ভাবি যে তুমি কোনোদিন যদি by the time তুমি যদি retire করো from music or what you do, you'd be a great consultant for any record label or any fashion industry তে, যে you know, someone who designs things. So how do you spend your time? Because আমি জানতে চাই তুমি গত 2 দিন আসলে কি করছো। বিকজ আমি স্টোরিটা বলি, 2 দিন আগে তোমার সাথে আরেকটা ভিডিও করার কথা ছিল। তুমি বলছো যে ফুয়াদ ভাই, আমি রাতের বেলা ঘুমাই নাই, আমি এখন একটু ঘুমাইতে যাব, তারপরে আমার আরো 2টা ভিডিও শুট আছে, তারপরে আবার রাত্রেবেলা আপনার সাথে লিংক আপ করব। আমি ঘুমাই টুমাই উঠে তোমারে ফোন করলাম যে ফুয়াদ ভাই, আমি তো এখনো ঘুমাই নাই। তাহলে ভিডিও গুলা করছো? বললো না, ওগুলিও করি নাই।
Then you are like, তাহলে করছোটা কি? And then you said আমি বসে বসে শুয়েছিলাম। আমি বলছি বসে শুয়েছি। বসে শুয়েছিলাম। আপনাকে যেটা বলছি এক্স্যাক্টলি তাই করছি। আমি লিটারালি ভাবতেছি ঘুম থেকে উঠে, বুঝছেন, যে আচ্ছা আমার তো এটা তো করতে হবে। ভাবতেই আসছি সারাদিন আমার এটা করতে হবে। তোমার একটা তারপরে ক্লাস আপনি করতে হবে, টাইম জি, ম্যানেজমেন্ট ক্লাস, এবং এই ক্লাসে তুমি মিথিলার সাথে করবা, কারণ একটু আগে মিথিলার সাথে কথা হচ্ছিল। মিথিলা হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছিল যে ওর ওয়ান অফ হার স্ট্রেংথ হচ্ছে গিয়ে টাইম ম্যানেজমেন্ট, বিকজ ও ওকে। মানে খুব অনেক কিছু ইয়ে করতে পারে করবে অনেক কম একসাথে। সময়ের মধ্যে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। হুম, তো হুম, হুম, হুম। আমার মনে হয় যে তোমাদেরকে আমি লিংক আপ করে দিব অ্যাজ এ Some people are like good with multitasking, I think. হুম কিন্তু হুম। আমার ভিতরে একদম মাল্টিটাস্কিং নাই কিন্তু। আমি তোমার ইন্ট্রোতে বললাম যে তুমি মডেলিং ও করো, তুমি বলছো না আমি কি মডেলিং করি না। বলে? এই যে বাট আবার দেখেন, এই যে তোমাকে কখনো নারিকেল তেল তো কোম্পানি যোগাযোগ করে নাই? ধরেন যখন আমি কোনো প্রোডাক্ট নিয়েও ইভেন ইয়ে করতেছি, দ্যাটস মোর লাইক হ্যাঁ, এন্ডোর্সমেন্ট। এন্ডোর্সমেন্ট করছে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সো মডেলিং আই থিংক ইজ আ কমপ্লিট ডিফারেন্ট প্রফেশন। Different. And your family, your mom is very supportive of your anything you do as well. এটা আমি I've This seen. is something I feel like that's one of my blessing. না হলে হয়তো আমি এত কিছু করতে পারতাম। She is very progressive. মানে ধরেন আমার ভাই আর আমাকে বড় করছে একই ওয়েতে, হুম হুম কোনো ডিফারেন্স ছিল না। হুম And হুম she never made me feel like তুমি মেয়ে এটা করতে পারবা না, you know? হুম। So তোমার future plans কি? Where do you see yourself in like 5 years? তুমি কি um because you're also you worked on a really amazing movie Yeah. as an executive producer. Is that something you want to do, or is that something no, you don't want to do this again? Paradise. এটাতে আমাকে নেওয়াই হয়েছে খুব randomly. I wasn't ready for this, to be honest. So I was like, আচ্ছা ঠিক আছে, now since I have this responsibility, let me give my best. Maybe I don't know a lot of things, but I'll learn through the process. So যেটা হয়েছে যে আমার সাইড থেকে আমি যতটুকু পারছি, I tried my best. They were happy. I worked different জায়গায় different wayতে। মনে করেন মিউজিকের ক্ষেত্রেও কাজ করছি, কাস্টের ক্ষেত্রেও কাজ করছি। So আমার সাইড থেকে আমি যতটুকু পারলাম আর কি, ওইভাবে আমি কন্ট্রিবিউট So you করছি। don't want to do this again? Okay, in the future আমি কিছু বলতে পারতেছি না, but for now, no. So how's your quarantine experience going? Not much different from your regular experience, because তুমি তো বাসায় থাকো সব সময়। So আমাকে যারা জিজ্ঞেস করে, বুঝছেন, তোমার কেমন লাগতেছে, I'm like, ভাই আমি আমার আগের লাইফে ফেরত গেছি। We have a song coming up which is very important. আমি অনেক মাস থেকে চিন্তা করতেছি যে কিভাবে কি হবে। So finally I guess আমরা হয়তো কোয়ারেন্টিনের মধ্যেই রেকর্ড করতে হবে। আগে প্ল্যান ছিল যে স্টুডিওতে গিয়ে হয়তো এক্সটেন্ডেড সেশনস হবে। এখন হয়তো তোমার বাসা থেকে ভয়েস দিতে হবে। হ্যাঁ, আমি তো আরো Unless ইয়ে things চিন্তা get করতেছি। better. So okay, thank you for your time. আমি বেসিক্যালি আমি চাই তুমি একটা গান গাও। বাট গানটা আমরা এভাবে রেকর্ড করব না, বিকজ কোয়ালিটি এত ভালো আসবে না। সো আমি যখন আমরা ডিসকানেক্ট করব, আমি চাই তুমি আগে যেরকম কভার্স করতে তোমার নিজে বসে প্রডিউস করে, ওরকম কিছু একটা আমাদের সাথে শেয়ার করো। ঠিক আছে, maybe হবে নাকি? any song, right? Any song you want, anything. Okay, after this we'll try that. হ্যাঁ, surprise me. Don't even tell me what you're singing. আচ্ছা ঠিক আছে, all right. Okay, sounds good. All right, I'll talk to you soon. Thank you for joining us. Thank you so much, Fuad Bhaiya. Do you see whether you agreed you left me here? What I feel, don't know, it all makes me sick. What do you, if not believe in love in the rain? Yeah, try to feel, don't you know this is the end? What will you, when I'm gone, when all the leaves begin to fall, breaking away, floating away, no more tears on the ground, all hope is
you suddenly looking to change everything? Open door. Stupid and damned if you really wanna know, yeah. Picking up everything now, I'll for sure say, what will you when I'm gone? When all the leaves begin to fall, breaking away, floating away, no more tears on the ground. All hope is gone and you go round and round. Second chances are lost, but I'm found. I need you to know, I need you to know that everything's black as a curse. Oh no, foolish pride, 'cause I've been blind. Blind and করোনা প্রতিরোধে ভয় নয়, প্রয়োজন দায়িত্ব ও সচেতনতা। এটুআই এবং রবি যৌথভাবে নিয়ে এলো বাংলাদেশের প্রথম এআই ও ক্রাউডসোর্স ভিত্তিক ডিজিটাল করোনা আপডেট সার্ভিস। এর মাধ্যমে মাই রবি অ্যাপ, রবি ওয়েবসাইট থেকে ও *123*9# ডায়াল করে জানতে পারবেন নিকটস্থ এলাকার করোনা পরিস্থিতি। ডিজিটালি করতে পারবেন করোনা ঝুঁকি যাচাই ও নিজের, পরিবারের এবং দেশের সকলের জন্য সঠিক তথ্য দিয়ে সরকারকে সহযোগিতা। আসুন একসাথে করি করোনা প্রতিরোধ। এই সময়টায় প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবেন না। রিচার্জ করতে হলে মাই রবি অ্যাপ থেকে মোবাইল ওয়ালেট দিয়ে রিচার্জ করুন ঘরে বসে। মাই রবি অ্যাপে লাইফ ইজি। এই সময়টায় এমন অনেক প্রয়োজন আছে যা বাইরে না গিয়েও সাথে সাথে মেটাতে পারেন। এই যেমন ইনস্ট্যান্ট ব্যালেন্স ট্রান্সফার করতে হলে করে ফেলুন মাই রবি অ্যাপ থেকে ঘরে বসেই। মাই রবি অ্যাপে লাইফ ইজি। Mix that 1, 2 lights so I'll be blue, oh pink. Hey, now you see me. Who I left her, you don't know me. Black and white, out down in frenzy. Yeah, finally, I'm soaked in purple. I'm royalty, damsel in your bowl. You're trying to flip, I'm bored to zero. It all seems la 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 la. Having now the lights to see. Having now 'cause I really should hear. Do you see the purple in me? 'Cause I don't really care. Judge, 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 judge,
mess. You're trying to be, you're not a hero. You all seem less. Having out the lights to see. Having out 'cause I really should hear. Do you see the purple in me? 'Cause I don't really care. No matter what it means to you. 'Cause my bruise will always be pink and blue. So keep judging, ain't your show. 'Cause this is what's all of me. So having out the lights to see. Having out 'cause I religion here. Do you see the purple in me? 'Cause I don't really care. এতক্ষণ শুনছিলেন রক অনলাইনে আমার ফেভারিট একটা গান, আর এই গানটা আপনারা অনলাইনে শুনতে পাচ্ছেন দেশের সবচেয়ে স্ট্রংগেস্ট রবি 4.5G নেটওয়ার্কের সাহায্যে। সো চলুন সেই বেস্ট নেটওয়ার্কটাই ইউজ করে আরেকটা গান শুনে আসি। 2, 3, go. মনের ভেতরে রইয়া আছে ঘর, ঘরের ভেতরে কে, সবখানে তার নজরদারি, খবর রাখে সে। মনের ভেতরে রইয়া আছে ঘর, ঘরের ভেতরে কে, সবখানে তার নজরদারি, খবর রাখে সে। মানে না সে আমার কথা, গোসা করে সে, অধিকারের কোন হিসাবে মায়াতে বাঁধে। বুঝি না আমি মনের ব্যাকরণ, সহে না জ্বালা, কি করি এখন। বুঝি না আমি মনের ব্যাকরণ, সহে না জ্বালা, কি করি এখন। দিনে দিনে বাড়ছে জ্বালা, ক্ষমতার এই জটিল খেলা, আমি এখন তারই হাতে, কাঠের পুতুল সারা বেলা। দিনে দিনে বাড়ছে জ্বালা, ক্ষমতার এই জটিল খেলা, আমি এখন তারই হাতে, কাঠের পুতুল সারা বেলা। আমার দেহ আমারই মন কথা বলে সে, অধিকারের কোন হিসাবে মায়াতে বাঁধে। বুঝি না আমি মনের ব্যাকরণ, সহে না জ্বালা, কি করি এখন। বুঝি না আমি মনের ব্যাকরণ, সহে না জ্বালা, কি করি এখন। মনের ভেতরে রইয়া আছে ঘর, ঘরের ভেতরে কে, সবখানে তার নজরদারি,
খবর রাখে সে মনের ভেতরে রইয়া আছে ঘর ঘরের ভেতরে কে সবখানে তার নজরদারি খবর রাখে সে মানে না সে আমার কথা গোসা করে সে অধিকারের কোন হিসাবে মায়াতে বাঁধে বুঝি না আমি মনের ব্যাকরণ সহে না জ্বালা কি করি এখন বুঝি না আমি মনের ব্যাকরণ সহে না জ্বালা কি করি এখন হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদের কি বোর্ড লাগছে? ইফ সো, রবি টিভি প্লাসের লেটেস্ট কন্টেন্টগুলি দেখতে পারেন। আমিও কিছুদিন থেকে নাটক এবং সিনেমা দেখছি এখানেই। আসলেই জোস কিছু কন্টেন্ট আছে, আসলেই দেখতে পারবেন। এখন যে স্টোরিটা শুনবো, স্টোরিটা বিউটিফুল একটা স্টোরি এবং আই এম ভেরি এক্সাইটেড যে আই গেট টু ব্রিং দিস পারসন ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। আমি যার কথা বলছি তার নাম হচ্ছে সাফা এবং উই অল নো হার অ্যাজ সাফা আফা। সো আমার কাছে সাফার স্টোরিটা ইন্সপায়ারিং মনে হয় কারণ সাফা অ্যাকচুয়ালি ইউজ কমেডি টু গেট হারসেলফ আউট অফ আ ভেরি ডিপ্রেসিং অ্যান্ড ডার্ক স্পেস ইন হার লাইফ। সো সে নিজেকে প্রমিস করেছে সে যদি এই বাজে সিচুয়েশন থেকে বের হতে পারে সে তার টাইম অ্যান্ড এফর্ট অ্যান্ড এনার্জি অ্যান্ড ট্যালেন্ট ডেডিকেট করবে টু পুটিং স্মাইলস অন পিপলস ফেসেস। And that's how Safa Aafa was born. So Safa's brand of comedy revolves around a few characters she created. Mainly, my favorite is Cynthia Auntie. So recently, Safa Instagram, Facebook and YouTube অনেক hit এবং আমার ধারণা সবাই ওর কমেডির সাথে রিলেট করতে পারছে, স্পেশালি NRBs and specifically Bangladeshi kids যারা brought up হয়েছে নিউ ইয়র্ক ট্রাই-স্টেট এরিয়াতে। So being funny has always been a part of who Safa was. এখন the only difference is পৃথিবীর সব মানুষের সাথে সে এটা শেয়ার করতে পারছে। Hey Safa, thank you so much for coming on the show. Hi, Bhaiya. Thank you so much for having me. I'm so excited. So listen, I'm a huge fan of yours. তোমার সবগুলি ভিডিও আমি দেখছি এবং I think you're so talented. I tell my wife all the time যে তোমার ব্রেনের যে part, whichever part of your brain that has to do with language has তোমারটা হচ্ছে কি অনেক advanced because তোমার accents গুলি on point. You speak বাংলা perfectly and তুমি এখানে like what 2 বছর বয়স থেকে এখানে? হ্যাঁ, আমার বাপ মা এখানে আসছে when I was only 2.5. So my Okay. Bangla is pretty স্পষ্ট considering I've only been to Bangladesh twice since I Okay. came to the US. So tell me a little about your childhood. Well, I grew up in Queens in New York City, and it was like a typical childhood for me. There was so many Bangladeshi people in my neighborhood. The best part about it is Bangladeshis, we have our own dynamic within our own society. So I had friends that were from Sylhet. I had friends that were from Noakhali, and that's why a lot of my accents, I can tune back into my childhood and kind of gauge that. So আমি সিলেটি মারতে পারি, তুরা তুরা বেশি না। And then there's times where আমি একদম পুরো স্পষ্ট মতন বাংলা বলতে পারি। So Okay. it always worked to my advantage at least. আচ্ছা তুমি বাংলাদেশে কয়বার গিয়েছো? বাংলাদেশে আমি ২ বার গিয়েছি। সো তাও ১০ বছর পর পর। সো আমার অনেক গ্যাপ। বাংলাদেশে যাওয়ার আমার অনেক গ্যাপ। So do you have যাওয়া no উচিত আরো বেশি। experience? কোনো এক্সপেরিয়েন্সই নেই বাংলাদেশ নিয়ে? মোটেও না। ২ বারই গিয়েছি তখনই ৩ বার ৩ সপ্তাহ ছিলাম বা ১.৫ সপ্তাহ ছিলাম, ২.৫ সপ্তাহ এরকমই। আমার সেরকম কোনো টাইম মতন যে আমি ৬ মাস থেকে যাবো, একটু আমার নিজের কালচারের উপর শিখবো, এরকম আমার কোনো সুযোগই ছিল না। আসলে যেটা হয় যে ২-৩ সপ্তাহের জন্য গেলে ওই সব ফ্যামিলির বাসায় দাওয়াত খেতে খেতেই টাইমটা চলে যায় and you উফ! don't really get to experience anything else. I know আমার প্ল্যান আছে যে একদিন ইনশাআল্লাহ আমি বাংলাদেশে যাবো জাস্ট ঘুরানোর জন্য। I want to see my দেশ. I want to be able to just breathe in my country so bad. So recently you've blown up in social media. You've been doing these funny skits and people somehow are so like drawn to you কারণ সবাই relate করতে পারছে. So how do you feel? You feel like all of a sudden is your head all gassed up and stuff?
Honestly, to be quite frank, I think I'm more excited about the fact that majority aunties and uncle are enjoying my videos. Us পোলাপাইন মানুষ, like we're always in a good mood. আমরা সবসময় ফুর্তি করতে চাই, যে কোনো ফানি জিনিস দেখলে আমাদের খুব মন ভালো হয়ে যায়. But it's the auntie and the uncle. That generation is very Mhm. hard to impress. And Which for তোমার me, that's been a auntie benchmark accent for is me. like I think I've already amazing. won them. I don't know তোমার ভিডিও কে আমাকে প্রথম শেয়ার করছে, but after I saw a couple of your videos, আমি আমার সব ফ্রেন্ডদেরকে পাঠানো শুরু করছি. And then I think বাংলাদেশে you have a huge following now, right? আমি কিন্তু সেটা বুঝতে পারি নাই। আমার কয়েকটা কাজিন যারা বাংলাদেশে ঢাকায় থাকে, ওরা আমাকে মেসেজ করে বলে কি, "আল্লাহ সাফা আপু তুমি ছড়ায় যাচ্ছ।" বা এখানে in New York people will send me messages, ওদের মারা গ্রুপ চ্যাটে আমার স্টোরি গুলো পাঠাচ্ছে। এই দেখ দেখ দেখ, once you are 30 your life is finished, like এই ধরনের জিনিস। You know what you should do? You should start merchandising. These need to be t-shirts. You need a Listen, t-shirt that says if your coochie is tight, then and it's you time. dynamite. আমার লাইফ ইজ 30, so আমি অলরেডি ফিনিশ। আমার কোনো সমস্যা নেই। আর আমার জবের মধ্যে I have pension, so I have no tension. We definitely need some Safa Aafa t-shirts. I'm ready. So tell me about your characters. Are they based on anybody in particular? People like to believe যে সিনথিয়া আন্টি হচ্ছে আমার রিয়েল মম, কিন্তু আসলে আমার মা আর সিনথিয়া আন্টির মধ্যে কোনো কম্পারিজন নাই। আমার কাছে সিনথিয়া আন্টি যেটা মনে হয় যে মেবি ভবিষ্যতে আমি এরকম একটা মা হতে পারি, একটা বর্ডার লাইন বিটুইন মডার্ন মম বাট দেশি মম, কনজারভেটিভ মম, সবকিছু একসাথে মিলে। So are you planning, obviously after this pandemic and this nightmare is over, you're planning to take this show on the road, maybe do some I stand-up would comedy? I would love to. I think I have so much content that I can actually speak on. And I actually love engaging with people face to face. I hope to see a lot more of you, especially on television. আমি চাই যে eventually আমরা বাংলা একটা সিটকম দেখবো বা বাংলাদেশী কোনো well produced comedy movie তে আমি তোমাকে দেখতে চাই. I think you'd be Oh, thank amazing. you. And you know I hope you and your family stay safe during this entire nightmare. Thank you so much ভাইয়া। আর আমিও সেটাই চাই যে ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই সেফ, আমাদের নিজের বাসায়, আমাদের কোনো চাহিদা যেন না একদম unknown হয়ে যাক। I want all of us to be healthy and safe and just সবাই বাসায় থাকবে, সবাই just একটু আনন্দ করে বাসায় বসে just একটু সময় লাগবে আমাদের বাসায় থেকে। আর এর Right. মধ্যে আমি যতটুক ফানি ভিডিও পারি আমি বানায় যাব, আমি চালাই যাব, সবাই just এনজয় করবে। এই ছাড়া আর কি দরকার, রাইট? Right, absolutely. So with that in mind, I'm gonna play a couple of more of your videos, and we'll take it from there. And I'll be seeing you soon, definitely after the lockdown. Oh my God, I can't wait. Awesome, sounds good. Thank you for your time, Safa. I will see you soon. Thank you so much. And Eid Mubarak, everyone. Eid Mubarak, Eid Mubarak. Amu, why are you eating with a spoon? চামচে খেলে কি হয়েছে? Look at Amu being all westernized with her spoon. ব্রিটিশ আমলে আমাদের ফ্যামিলি আলট্রা মডার্ন ছিল, জানো? তোমার নানা ইংলিশে নাম্বার 1 ছিল সবসময়, বাংলা কথাই বলতো না, খালি ইংলিশে বলতো। Really? আমাদের পুরো ফ্যামিলি দেখো না, নাম দেখো, আমার নাম সিনথিয়া, হ্যাঁ, তারপরে তোমার ফ্রেজার মামা, রাবেকা খালামুনি, তারপরে তোমার প্রিন্স খালু। আমরা বিয়া করি আলট্রা মডার্ন ফ্যামিলিতে। You guys just butchered those names though. Can't even pronounce it right. So, since you're all that, why don't you just focus on speaking English all the time? We like to talk in English sometime, but because we don't want to lose our identification and forget the position of our location in Bangladesh, sometimes we speak Bangla. কোথায় যেতেছ আজকে? I'm gonna go to the movies, but I'm taking Abu's car. So, he said that he took your house keys, right? Okay, no problem. It's okay. Everything is good. Just do me one favor, Abu. Before you go outside, put on the table. What? টেবিলের উপর চাবি রেখে যাও। Key on the table. Key.
এরকম একটা চ্যালেঞ্জিং মুহূর্তে উইথ কোভিড-19 অ্যান্ড ঘূর্ণিঝড় আমরা ঘরেই বসে আছি, তবে এই টাইমে সবার সাথে যোগাযোগ রাখাটাও আমাদের মেন্টাল হেলথের জন্য খুবই জরুরি। আর ইনডোর কভারেজের জন্য রবি 4.5G কিন্তু খুবই এফেক্টিভ। ইউ ক্যান ট্রাই ইট এজ ওয়েল। এবার ঈদের খুশি চমক অনলাইনে। রবিতে 449 টাকা রিচার্জে 40 GB, সাথে 45 টাকা ক্যাশব্যাক। অফারটি মাই রবি অ্যাপেও পাবেন। রবি। করোনা প্রতিরোধে ভয় নয়, প্রয়োজন দায়িত্ব ও সচেতনতা। এটুআই এবং রবি যৌথভাবে নিয়ে এলো বাংলাদেশের প্রথম এআই ও ক্রাউডসোর্স ভিত্তিক ডিজিটাল করোনা আপডেট সার্ভিস। এর মাধ্যমে মাই রবি অ্যাপ, রবি ওয়েবসাইট থেকে ও *123*9# ডায়াল করে জানতে পারবেন নিকটস্থ এলাকার করোনা পরিস্থিতি। ডিজিটালি করতে পারবেন করোনা ঝুঁকি যাচাই ও নিজের, পরিবারের এবং দেশের সকলের জন্য সঠিক তথ্য দিয়ে সরকারকে সহযোগিতা। আসুন একসাথে করি করোনা প্রতিরোধ। এবার ঈদের খুশি চমক অনলাইনে। রবিতে 449 টাকা রিচার্জে 40 GB, সাথে 45 টাকা ক্যাশব্যাক। অফারটি মাই রবি অ্যাপেও পাবেন। রবি। এবার ঈদের খুশি চমক অনলাইনে। রবিতে 449 টাকা রিচার্জে 40 GB, সাথে 45 টাকা ক্যাশব্যাক। অফারটি মাই রবি অ্যাপেও পাবেন। রবি। সো আমার নেক্সট গেস্ট, আপনি যদি ডিকশনারিতে সাকসেসফুল ওম্যান লুক আপ করেন, তার ছবিও থাকতে পারে। আই এম টকিং অ্যাবাউট মাই ফ্রেন্ড মিথিলা। সো আমরা মিথিলাকে চিনি অ্যাজ অ্যান অ্যাক্ট্রেস এবং একজন মিডিয়া পার্সোনালিটি, বাট দ্যাট ইজ জাস্ট দ্য টিপ অফ দ্য আইসবার্গ অফ হু শি রিয়েলি ইজ। শি ইজ আ মাদার অ্যান্ড আ ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কার, অ্যান্ড ও এই সেক্টরে 12 বছর থেকে কাজ করছে। তাহলে চিন্তা করেন ওর বয়স কত। Mithila এখন ব্র্যাকের Early Childhood Development Programmer head, and she's working for children in 11 countries all over Africa and Asia. She's definitely an all-rounder. She একটা TV show host করে, she গানও গায়, and to tell you the truth, she's quite a decent singer, and she's the brand ambassador of many brands, and she's all over the place. And ও যেটাই করে সে খুব মন দিয়ে ভালো করে করে, মানে হিংসা করার জন্য পারফেক্ট একটা ক্যারেক্টার। মানে আছে না, সবসময় A+ পায়, GPA 5, টিচারদের সবচেয়ে প্রিয় স্টুডেন্ট। অসহ্য। And the icing on the cake is she's currently pursuing her PhD. I'm really glad আমরা এক স্কুলে পড়িনি এবং ওকে আমি চিনতামও না, because going to school with her would be a nightmare. In all seriousness, I'm really proud to call her a friend. এবং in the future, we have plans to make a song together. Let's see how that goes. ইচ্ছা করে বেসুরা করে দিব। হাই মিথিলা, কি খবর? এই তো ভালো। কি খবর ফুয়াদ? এই তো চলতেছে। কি করো? অনেক কাজ। I spend a lot of time to sort out like what to do first, what to do next. সব প্ল্যানিং মোডে আছো আর কি? না, প্ল্যানিং এন্ড এক্সিকিউশন। কারণ আমার সিরিয়াসলি এখন লকডাউনে মানুষ বলে না যে সবাই বোর্ড, এতদিন বাসায় কি করবে। তো পিপল আর ট্রাইং টু স্পেন্ড টাইম ক্রিয়েটিভলি, এটা করছে মানুষ, হবি করতেছে, অনেক কিছু করতেছে। বাট আমার জন্য সিরিয়াসলি দিস লকডাউন পিরিয়ড ইজ সুপার বিজি, কারণ অফিস করতেছি, ওয়ার্ক ফ্রম হোম। আমার মেয়ে এখন ফুল টাইম বাসায়, সো আই হ্যাভ টু স্পেন্ড আ লট অফ টাইম উইথ হার, হুইচ ইজ অ্যামেজিং। কারণ আই ডোন্ট গেট টু স্পেন্ড আ লট অফ টাইম উইথ হার, কারণ আমার অফিস থাকে, অন্য কাজ থাকে। So tell us about your work. আমরা তো সাধারণত we spend a lot of time interviewing artists about their art and their music and whatnot. I want to know more about what you do. তো আমি ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কাজ করি। ডেভেলপমেন্ট সেক্টর বলতে মানে হচ্ছে আমি এনজিও সেক্টরে কাজ করি, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করি। সো দিস ইয়ার ইট উইল বি 12 years and the most part of it I've spent with BRAC. আমি ব্র্যাকে এখন কাজ করি as a head of early childhood development program. All through my career I've worked on educational development. আমি বাচ্চাদের লেখাপড়া নিয়ে, শিশুদের শিক্ষা নিয়ে কাজ করেছি। I focus on young children, and early childhood development means the entire development process of young children who are from 0 to 8 years. বাংলাদেশ সহ আমরা আফ্রিকার অনেকগুলো দেশে কাজ করি, আমরা এশিয়ারও অনেকগুলো দেশে কাজ করি। ব্র্যাক থেকে আমরা 11টা দেশে কাজ করি বাংলাদেশ ছাড়া। তো সেই কারণে আমার প্রজেক্ট গুলো আফ্রিকাতে, ইউগান্ডা, তানজানিয়া, লাইবেরিয়া, এসব দেশে আমার প্রজেক্ট গুলো। তো সেই জন্য আমার ওখানে প্রচুর আফ্রিকায় ট্রাভেল করতে হয়। কেমন, how do you like it? What's your experience in Africa? আমি প্রথম আফ্রিকান কন্টিনেন্টে আমি পা রাখি 2011-এ। তারপর থেকে প্রতি বছর আমি 3-4 বার আফ্রিকা যাই আমার কাজের জন্য। তো প্রথম আমার ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট ছিল সাউথ সুদানে 2011-এ। I'm sorry. আমি যখন কাজ করতে শুরু করলাম, আমি দেখলাম যে মানে আসলে দারিদ্র কাকে বলে। আমরা আশেপাশে যা দেখি বাংলাদেশে, মানে সেটা কিছুই না।
বাট দ্যাট হ্যাজ চেঞ্জ মাই লাইফ কমপ্লিটলি। মানে আমি ওই মানে আই স্টার্টেড কাউন্টিং মাই ব্লেসিংস, যে আমি Mhm, কত কিছু ফর গ্রান্টেড নেই না, যে আমার বাড়িতে আমার একটা থাকার জায়গা আছে, আমার mhm, বাড়ি ঝড়ে উড়ে যায় না, আমার ইলেকট্রিসিটি আছে, ওয়াটার সাপ্লাই আছে, আমাদের এনাফ খাবার আছে, mhm. কাপড় আছে পরার। মানে এগুলা যে ছোট ছোট জিনিসগুলো যে কত বড় বড় ব্লেসিং, সেটা আমার প্রথম সাউথ সুদানের অভিজ্ঞতা, সাউথ সুদানে থাকার 1 মাস থাকার অভিজ্ঞতা আমাকে শিখায়। আসলে মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে আমাদের নিজেদের কিন্তু চাওয়ার কোনো শেষ নাই। আমরা যখন when I was 20 years old আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি এই জিনিসগুলি যদি আমার থাকে I'll be the happiest person in the world. And now I'm almost 40 and I have those things and এখন I don't even think about it and আমি একদম অকৃতজ্ঞ। I have a whole new set of desires যে আমি এটা চাই সেটা চাই, this is what I want from my life. And actually তোমার এই এক্সপেরিয়েন্স আমারও মনে হয় দরকার because I need to restructure or reprogram my brain to practice more thankfulness. ওটাই আর কি, I'm really Mhm. grateful to my job, মানে to my to this sector, ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কাজ না করলে আমি আমি হয়তো আমি জানি না, I could never become who I am today. Mhm. So you must be very busy because you have your, you have your acting and modeling and your television thing, and then you have a full-time job, and then you're a mother, and all that, and then you're newly married. So how do you এত কিছু একসাথে মাল্টিটাস্কিং কিভাবে করো? I try to prioritize, and আমার মনে হয় আমি আমি টাইম ম্যানেজমেন্টে বেশ ভালো, কারণ আমি যখন যে কাজটা করি ওটা ঝুলায় রাখি না, মানে আমি জাস্ট ওটা হুম, করে ফেলি। বুঝছি, লাইক বুঝছি। তুমি যখন বললা যে এটা আজকে করতে হবে, এখন এই জিনিসটা আমি লাইক ওকে লেটস গেট ইট ডান উইথ, কারণ ওকে। এটা আজকে করলে আমার আজকের কাজ শেষ। আর আমি প্রায়োরিটাইজ করি, যেরকম আমার জন্য আমার মেয়েকে আমি আসলে ওটা সবার উপরে, ওটা আসলে প্রায়োরিটি লিস্টের উপরে আর কি। হুম, 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 তো আমার চাকরি থাকুক, অ্যাক্টিং যাই থাকুক, ওর কোনো মানে ইফ শি নিড সামথিং আই এম অলওয়েজ দেয়ার। সেটা ছাড়া আমি যদি কাজের কথা বলি, হুম, যে আমার আমার জবটা আমার কাছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি। তারপরে আমি যদি সময় বের করতে পারি, অভিনয়টাকে ভালোবাসি আমি, তো ওই অনুযায়ী আমি আমার স্কেডিউল দেই। হুম, তারপরে আমি এরপরে আসে আমার বাকি যে কাজগুলো, আমি যদি সেটা গান করি বা হুম, উপস্থাপনা করি, সেটা আমার পরের প্রায়োরিটি। আমি বলবো যে আমি গুড এট মাল্টিটাস্কিং। আমার আজকাল মনে হয় যে যেহেতু আমি এত জিনিস আমার মাথায় রাখতে হয়, যে দিস দিস হুম, এন্ড দ্যাট, মানে আমার আমার মিটিং স্কেডিউল করা, আমার মেয়ের অনলাইন স্কুল আছে, তারপরে আবার আমার এইসব এই যে তোমার সাথে এরকম আড্ডা আছে, তো তারপর আমি একটা ঈদের জন্য একটা শর্ট ফিল্ম করছি, সেটা শুট। তো এটা করতে করতে আমার মাথায় এত স্কেডিউলিং করতে হয় যে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমি অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছি আজকাল। প্লাস এটা বয়সেরও আমার তো একটা ব্যাপার আছে। মানে না বয়স না 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 যখন বয়সে আমি তো অনেক আমি অনেক ছোটই হব তোমার চেয়ে। তো বয়সে কোনো ব্যাপার না এখানে। How are you dealing with this whole COVID situation? What are your thoughts? And what would be um, obviously মানুষকে একই advice, হাত ধুবেন, stay, um, think about the bigger সোশ্যাল picture ডিস্টেন্সিং। and all social distancing and all that stuff. But anything else you've learned in this whole process? আমাদের এটা ধারণাই ছিল না যে আমরা এতটা সময় নিজেদেরকে সেলফ রেগুলেট করতে পারবো। এই যে লম্বা সময় বাসায় থাকাটা ইটস ক্রেজি, মানুষ পাগল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি মানে আমি তো থাকলামই এত লম্বা সময়, আই স্টার্টেড এনজয়িং ইট। তো Mm-hmm. আমার মনে হয় দিস এন্টায়ার এই এই কোভিড এর সিচুয়েশনটা হ্যাজ হেল্প আস টু সেলফ রেগুলেট। আমরা আমরা নতুন জিনিসের সাথে, নতুন সিচুয়েশনের সাথে যে কোপ করতে পারি, উই হ্যাভ রিয়েলাইজড Yeah, দ্যাট। yeah, yeah. Anything is possible. ঠিক আছে, ইয়েস। thank you for being with me. I always enjoy spending time. আমি খুব ভালো listener. So যারা খুব কথা বলতে পছন্দ করে তাদের সাথে আমার খুব জমে। So I always enjoy our conversations and hopefully if everything goes well, we'll see you soon. ইনশাআল্লাহ উইল ক্যাচ আপ, এন্ড থ্যাঙ্কস ফর হ্যাভিং মি। আর এই যে তোমার সাথে যে আমার এরকম একটা সিরিয়াস একটা কনভারসেশন হবে, সেটা আমি কোনোদিন ভাবি নাই। আমি জাস্ট আমরা হা হা so so that actually happened, and love for Maya and Azalia. Same thing, same with Dara. I'll talk I to you need soon. you. Hi, it's me Fuad again. আপনাদেরকে ছোট একটা টিপ দেই। If you're a Robi user, মোবাইল রিচার্জ, প্যাক কেনা বা যে কোনো সার্ভিস ঘরে বসে মাই রবি অ্যাপ থেকে নিন। It is very convenient.
Alright, so আমি next যাকে introduce করবো. It brings me so much joy to bring him in front of you, and for a few reasons, I'm gonna name those reasons. Number one, I know him from when he was 13 years old. Number two, we got the Siliti thing going. He's Siliti, I'm Siliti. We're practically cousins. Because it's a fact that all Siliti manush ekjon arekjoner attiyo. Number three, he's quite successful in the United States as a producer, and he looks up to me, he gives me so much props and respect, it just makes me happy. So without further ado, here's Sanjoy. So Sanjoy is a Bangladeshi American record producer. His thing is EDM, and he grew up in San Jose, but he works out of Los Angeles right now, and he's got amazing songs under his belt. So আমি এই শোয়ের অপরচুনিটিটা নিয়ে ওর গান প্লে করতে চাই. And number two, he's got these amazing videos on Instagram. You have to see them. They're so amazing. So এখন আমরা Sanjoy প্রডিউস করা একটা গান শুনবো with Trevor Holmes, and after that we'll go and talk to him. Here we go. In a blue moonlight, serenaded by the howling skies. I'm a way to take you from this town. The two of us have got to cover ground, 'cause we don't fit in, but that's cool. Whoa, they wouldn't try to understand if they could. So we will have our day in another place. No more looking back, baby. Let's slip away. Let's slip away. Let's slip away. Let's slip away. Oh. I won't let them tell us what to do. We'll give up everything and start anew. Begin the passage when the sun goes down. Leaving the night, baby, won't make a sound. No, we don't fit in, but that's cool. Whoa, they wouldn't try to understand if they could. So we will have our day in another place. No more looking back, baby. Let's slip away. Yo, who left the fridge open? Cut up the fridge noise in a rhythm. Then you tune it in Melodyne. Get it 8 semitones down so there's more low tones. You get a lower octave through some reverb, makes this shush. Some synths. 808 rhythm. You need a clap rhythm. Add some culture. Lastly, some 808s. Alright, now we're gonna go replace that shitty fridge noise. Yo, Easter! Get an EQ, cut all the bullshit frequencies out. Let's first make a kick. Now we gotta apply the zhuzh to it to make it an actual kick. Boost the lows, cut the mids. So you apply a lot of compression, tune it, you know. Now it's time to make a snare. Drop it down about an octave. Ooh! That. Alright, now let's make a groove. With that groove, we need a really festive melody. Ladies and gents, please welcome my brother Sanjoy. Sanjoy, what's up, man? What's happening? How are you? Thanks so much for having me. Thank you for being here. I know you just drive course for what, 6-7 hours? Yeah, about.
So you're home in San Jose now. Yeah, I Okay. quarantined myself for the past couple of weeks. I hadn't seen my parents for about 4 months now, and I was going crazy without them, so I had to Right, come out right. here. তোমার প্যারেন্টস তো ছোটবেলা থেকে তোমাকে অনেক মিউজিকের পিছনে they have a lot of support হ্যাঁ। because you have traditional musical training. I know that. So how did that start? So আমার মা গান করতেন বাংলাদেশে যখন আমরা ছিলাম. So she was singing Nazrul Giti and Ravinder Sangeet, and I actually learned tabla because I wanted to accompany my mom, and music was always in the family. Every family gathering was like a mehfil, you know. Yeah. But tell me about your new series of videos on Instagram. I love those. Thank you so much. I mean, I've been doing this for a while. I'm sure, like you have also. You created when I like, look, you created that one synth with that elephant sound on that one song. Yeah. You know what I'm talking about? Like all of our producers have been doing this. I guess that was the whole way. I mean, I recently started this during quarantine because I had a lot of time. I mean, yeah. And I mean, like I wanted to do this my entire life, but just didn't really know the right way of going about it. But one day just made a video and then people liked it and I just kept doing it. When did you decide, you know what, screw this, I'm leaving San Jose and going to LA? So when so you connected me to Russell Bhai. Before then, I wasn't really working with LA musicians. He was pretty much my first connect through you. And then the first song that we recorded was the song with Trevor, which broke out onto Billboard dance chart at number 15. Like ridiculous. Like I don't put in money to promote to Billboard. Like how does that happen? So there was obviously magic there with Russell Bhai. And I kept going back and forth. I was touring, obviously, so I couldn't live in one place. That whole year, I did it on Australia tour, India, South Asia, Europe. And so anytime I would want to go to LA and make music with Russell. And then I decided that, this touring life is cool, but let's get couple of like real bangers and then get back on this touring life where like we can, like as soon as I realized that I'm not able to give my 100% quality to something, I'll retract back a little bit and then get back to the level where I can give my 100% and then like take it from there. So তুমি একটা বাংলা গান কবে প্রডিউস করবা? আপনার সাথে যখন বলবেন তখন করব। You're an amazing producer. Why don't you? Because actually, I do have. There's this guy named Nish from UK. I'm not sure if you've heard of him. I'll send you the record. I'll send you his. We are planning. And the thing is, there's Nish, there's Mumsy Stranger, and Musa out of New York. Okay. And then your favorite also, Xefer. We were talking about doing something together, but like I need to do something with you, Fuad. But like if we anytime, if you would allow, like please, you say the word. So I'm gonna let you go. I know you drove 6 hours to come see your parents, and you probably want some home cooked food. What time is it tomorrow, Kane? এখন 10:18 বাজে. All But right. thank you so much again for having me. This is thanks again for everything, literally. Like Thank you. I really appreciate it. Thank you. So much. Let's make some music. That's our next step. Like while this is going on, like let me send a couple of ideas to you. You tell me what to do. Jam, I mean, I'll play on it. We'll throw back ideas. I'm excited. Let's do it. Sounds good. Sounds good. All right. Take it easy, brother. Seriously. Okay. Thank you. অলরাইট লেডিস এন্ড জেন্টস, সো আশা করি গত 1 ঘন্টা আপনাদের আমাদের সাথে ভালো কেটেছে। সবাইকে ঈদ মোবারক এবং অনেক ভালোবাসা। আশা করি আপনারা সেফ থাকার চেষ্টা করবেন, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করবেন এবং সিচুয়েশনের সাথে ইভলভ করবেন। মনে রাখবেন আমরা মানুষ, আমরা অনেক রেজিলিয়েন্ট এবং আমরা যে কোনো কিছুর সাথে অ্যাডাপ্ট করতে পারি। সো আমাদের দিকে যত বড়ই ক্রাইসিস আসুক না কেন, সেই ক্রাইসিসকে আমাদের একসাথে ডিফিট করতে হবে। এবং কিভাবে আমরা ডিফিট করব? উই হ্যাভ টু মেক বেটার ডিসিশনস, উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট হিউম্যানিটি অ্যাজ আ হোল অ্যান্ড নট জাস্ট about ourselves. So আশা করি আপনারা বাসায় থাকবেন এবং এই প্যান্ডেমিকের সেফটি প্রোটোকলস মেনটেন করার চেষ্টা করবেন। ভালো থাকেন, ঈদ মোবারক।